Hello all, welcome to మన టెక్ channel. Today we are going to discuss about the void pointers అన్నమాట. So void pointers it is just like a single pointer, but void pointers కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట. So what's the specialty here is void pointers can able to accept any type of address అన్నమాట. So let's say that నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను to make you understand. So ఇప్పుడు మనం ఇందాక వీడియోస్లో చూసుకుంటే int a equal to 10 అని రాశాను, int hashtag ptr అని రాశాను as ptr ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని రాశాను, అవునా. సో ఎప్పుడైతే టైప్స్ సేమ్గా అయితే ఉన్నాయో దెన్ ఓన్లీ మై పాయింటర్ వేరియబుల్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఫార్మెట్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, ఏదో ఒక టైప్ తీసుకుంటున్నా, డేటా పాయింటర్ టైప్ కానీ లేకపోతే వేరియబుల్ టైప్ కానీ, టైప్ మారుస్తున్నాను. టైప్ మార్చిన తర్వాత పాయింటర్ టైప్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా చేంజ్ చేయట్లేదు ఈసారి. సేమ్ ఈసారి ఇలా రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, టైప్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది, అవునా. సో ఏ వేరియబుల్ యొక్క టైప్ వచ్చేసి ఫ్లోట్గా ఉండిపోతుంది అండ్ పాయింటర్ వేరియబుల్ టైప్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ అనమాట. ఇక్కడ టైప్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈస్ అ నాట్ ఫార్మెట్, దిస్ ఈస్ అ నాట్ ఏ పర్టికులర్ ఫార్మెట్ టు స్టోర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ పాయింటర్ ఏ వేరియబుల్. అంటే పాయింటర్ ఏ వేరియబుల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ పాయింటర్ ptr వచ్చేసి ఏ వేరియబుల్ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అనుకుంటుంది, కానీ దిస్ ఈస్ అ ఫ్లోట్ టైప్. సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ దిస్ ఈస్ అ ఇన్వాలిడ్ విచ్ విల్ త్రో ది ఎర్రర్. సో టైప్ ఇలా మిస్ మ్యాచ్ అయితే యువర్ కంపైలర్ విల్ నాట్ ఇంటర్ప్రిట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైడ్ పాయింటర్స్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ పాయింటర్ వాల్యూస్. It means that it will accept whether your variable is character type, whether your variable is float type, whether your variable is float double type, and whether your variable is integer type. It will accept any type of address. Let me write here. Let me start with the syntax of void pointer. So actual the syntax వచ్చేసి void pointer ki every time we use it to mention the void as a data type in place of data type place. So data type place లో మనం void అనే keyword రాస్తాం. ఆల్వేస్ వాయిడ్ ఏంటి అంటే మనకి కీవర్డ్లు అంటే డేటా టైప్ ప్లేస్లో అది సర్వ్ చేస్తుంది. సో వాయిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫాల్ట్ హ్యాష్ట్యాగ్ పాయింటర్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ యువర్ వాయిడ్ పాయింటర్ అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూజువల్. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డింగ్ విత్ ది వాయిడ్ పాయింటర్. I have a integer type of variable, and here in example 2 I have a one float type of variable, float a equal to 10.2. I have this kind of value. So I want to store this address of a as well as I want to store this address of a. Yes, so let me write here b అనుకుందాం. ఇక్కడ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో ఇది కూడా b అనుకున్నా కూడా this is all considered as a invalid only. సో ఇలా రాసుకుందాం. సో నేను ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నా. this is how I create the pointer variable. So ptr. So ptr equal to hash address of a. This is acceptable. Your pointer variable will accept the address of a, and whenever it comes to the other type, here you have to create the pointer variable, void pointer variable first, and inside of your pointer variable you have to store the address of b, and this is also a acceptable because of your void pointer can able to accept any type of address. That is the specialty of it. And when I want to print the value of a with the help of my pointer, so మనం నార్మల్ పాయింటర్ నుంచి ఏ యొక్క వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలంటే హ్యాష్ట్యాగ్ ptr అని రాసేవాళ్ళం, అవునా. అలాగే మనం పాయింటర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే, వాయిడ్ పాయింటర్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఏ వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద పాయింటర్ which type of data I want to print. So here I want to print ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పేసి ఇలా టైప్ క్యాస్ట్ చేయాలన్నమాట, టైప్ క్యాస్ట్ చేసి చెప్పాలన్నమాట. బస్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నేనేం చేయాలనుకున్నా, ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా. సో ఐ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ టెల్ టు మై వాయిడ్ పాయింటర్, సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దాట్ ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అని నేను క్లియర్గా టైప్ క్యాస్ట్ చేసి చెప్పాలి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఫ్లోట్ హ్యాష్ట్యాగ్. So this is the thing what I am doing here is typecasting, and before that I am applying here hashtag symbol. So what is the variable of my pointer? ptr. Okay, by that you will get the value here 10, and here you will get the value here 10.20000 something zeros, 5 zeros. Okay, this is how you have to interpret. So normal ga ila raste manaki pointer you will get the error. This is not a normal single pointer, this is a void pointer. You have to tell exactly to your void pointer which kind of
which type of data or which kind of data that you want to print. సో హియర్ నేను ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా కాబట్టి టైప్ క్యాస్ట్ ఫ్లోట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇంట్ రాస్తున్నా అనమాట. సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ విల్ గో టు ది ఆన్లైన్ సి కంపైలర్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ three type of data. I'm taking one integer type of data, I'm taking one char type of data, ch equal to I'm storing r, okay, and I'm taking one float type of data, float equal to I'm storing here 3.14, okay. So let me create void here, void #ptr, okay. So I have created the ptr here, ptr equal to address of a store చేస్తున్నా నేను a value plus a value print చేద్దాం. let me write here #ptr equal to specified d, I'm writing here slash n. So how I need to typecast it? సో ఈసారి నాకు పాయింటర్ వేరియబుల్ లోపల దేని యొక్క అడ్రస్ ఉంది, ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు టైప్ కాస్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్. హియర్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ hashtag means address of value I have to access, right? So ptr, so you can clearly see here మనకి వాల్యూ అనేది so I have internet is disconnected, so just a second, I'll connect with my internet. yes, it has been connected. So let me run this code. So now you can clearly see that మనకి output వచ్చేసి it is buffering. Let display the output. Let me run it again. So you can see here, so here I haven't mentioned the variable, I'm giving here variable name is b, okay. Let me run it again. So it is buffering, so let it display. ఇష్యూ వస్తుంది అన్నమాట, కోడ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వస్తుంది, దట్స్ వై హ్యాస్ స్విచ్డ్ ఇట్ టు ది విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సో కోడ్ అయితే సేమే. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నేను ఇక్కడ కోడ్ రన్ చేశాను, వీఆర్ గెట్టింగ్ ది 10 యాజ్ అవుట్పుట్. అలాగే మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే త్రూ యువర్ పాయింటర్ వేరియబుల్, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ అగైన్ ptr ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ch, అండ్ దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సేమ్ మనం printf ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు print the output. ptr equal to నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా, క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ, స్పెసిఫైర్ c కామా #, you have to do the typecasting into the char, okay. So ptr, so let me print the value again, let me save it. సో నేను కోడ్ రన్ చేస్తున్నా, యూ కెన్ సీ హియర్ మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఒకసారి 10 వచ్చింది, ఇంకోసారి r వచ్చింది, ఓకే. అండ్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ది ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలి పాయింటర్లో, సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింటర్ వేరియబుల్లో అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఏ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేసా, సిహెచ్ యొక్క అడ్రస్ చేసా, మీన్స్ ఏ యొక్క అడ్రస్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోయి సిహెచ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అయింది. ఇక్కడ నేను ఈసారి బి యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలంటే విచ్ ఇస్ ఫ్లోట్ టైప్, దీస్ అడ్రస్ విల్ బి అరెస్ట్ అండ్ న్యూ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై పాయింటర్ వేరియబుల్, ఓకే. సో అడ్రస్ ఆఫ్ బి స్టోర్ చేస్తున్నా, బై దట్ మనకి పాయింటర్ వేరియబుల్లో సిహెచ్ అడ్రస్ ఎరేజ్ అయిపోయి బి అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ printf and same thing that you have to provide specifier like ptr specifier f comma, you have to do the typecasting here float #, and ptr and do the semicolon. అండ్ ఇక్కడ నేను కోడ్ రన్ చేస్తున్నా, యూ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ హియర్ మనకి పాయింటర్ వేరియబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఒకసారి a ఈక్వల్ టు 10, లెట్ మీ స్క్రోల్ దిస్. సో ఒకసారి a ఈక్వల్ టు 10, ఒకసారి
ptr equal to or and inkosari ptr equal to 3.14 వస్తుందా? So let me provide here slash n and let me give here slash n as well, and let me show you the output once again. So you can see here pointer equal to 10, pointer equal to r, pointer equal to 3.14. లేదు నేను ఒక పాయింటర్ యూస్ చేయను, సో దీనికి ఒక పాయింటర్ యూస్ చేస్తాను, సిహెచ్కి ఒక పాయింటర్ యూస్ చేస్తాను, బీకి ఒక వైట్ పాయింటర్ యూస్ చేస్తాను, అంటే 3 వేరియబుల్స్కి 3 సపరేట్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తాను అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ pointer 1 వైట్ pointer 1 and ptr2 and comma hashtag ptr3. Okay, so instead of writing like this you can directly erase this all and you can write within one statement. So see, I'm erasing this all. So here I'm storing the address of a instead of my white pointer 1, and instead of my white pointer 2 I'm storing the address of ch, address of ch. Instead of my white pointer 3 I'm storing the address of b. Okay, and here నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ హ్యాష్ట్యాగ్ ptr1 ఈక్వల్ టు స్పెసిఫైడ్ ది, ఇక్కడ మనం ptr1 అని ఇవ్వాలి, ptr2 and here we have to give ptr3. Okay, and let me change the comment also, dummy text. Okay, let me save this program and let me run the same kind of code. You won't get any errors. So I hope you understand. ptr1 equal to 10, ptr2 equal to r, ptr3 equal to 3.14. So this is all about the white pointers. If you have any kind of doubts regarding the white pointers, you can ask me in the comment box, and don't forget to subscribe my Tech Guru channel. Thank you all.